group of the modernization of higher education. I would like to share with you what is being discussed on the European Union level in this respect. So 4 issues for 40 minutes. Тож, у нас є такий план щодо першої частини. Воно має покривати десь на 45 хвилин, але в нас залишилося тільки 40. Тож, перше це виклики європейської вищої освіти, з якими в нас стикається. Друге – це місії цілі вищих навчальних закладів. Третє – це добре викладання і добрий викладач, а також це покриває те питання, що було задано минулого разу. І останнє, четверте питання – це головні керівні принципи групи вищого рівня Європейського Союзу щодо модернізації вищої освіти. Part 2 is devoted to barriers to quality teaching and learning in the European Union countries. And the third part is focused on student-centered learning and teaching. Тож, друга частина – це бар'єри до якісного викладання і навчання в Європейському Союзі. І друге питання до цієї частини – це студентсько-центроване навчання і викладання. Since I will be referring to such issues like flexibility in teaching, I must be flexible myself. Тож, так як я постійно буду говорити про гнучкість щодо викладання, то я так само буду старатися цього й дотримуватися. Which means that if you decide to put something else on the table, if you decide to talk about different issues than proposed in my schedule, just let me know, and I will try to do my best to respond to your expectations. Що означає, якщо ви вирішите щось додати або поговорити про якісь інші теми, крім того, що я хочу вам розказати відповідно до свого графіку, то, будь ласка, не зволікайте. Okay, so please remember, all the issues showed is an open question. You may change them anytime. Тож пам'ятайте, що це все відкриті запитання, і ви можете їх змінити у будь-який час. This part, the first part, is built upon a special report to the European Commission. And here you have the title of this report, Improving the Quality of Teaching and Learning in Europe Higher Education Institutions. And this report is a little bit outdated because it was published in June 2013. And this was the work of a specially selected group or specially built group, a high-level group on the modernization of higher education. Ця перша частина нашої лекції побудована на доповіді до Європейської комісії з такою назвою «Покращення якості викладання і навчання в вищих навчальних закладах Європи». І ця доповідь була створена спеціально побудованою групою, яка називалася «Група вищого рівня» щодо модернізації вищої освіти. Here you see the structure of this report, and I am going to address just 2 first questions.
meaning a vision how teaching and learning is perceived in the European Union countries, and barriers to quality teaching and learning. And as you remember, barriers will be addressed in the second part of this presentation. Okay? Як тут ви бачите на слайді, вказано структуру цієї доповіді, і зараз ми поговоримо тільки про перше питання – це за якість викладання і навчання, а саме його бачення. І в другій частині доповіді ми поговоримо про бар'єри до якісного викладання і навчання. Let us start from challenges. Okay? Ми почнемо з викликів. And the main problems lies in the fact that still teaching is defined as a process of imparting knowledge by means of lectures. Who want to listen to these lectures and want to participate in these lectures. And this is a very nice quote after Hooker. And again, despite the fact that the book was published in 1997, such a statement remains true. І тут головна причина в тому, що визначення викладання залишається й досі такою самою, а саме тут вказано, що вища освіта досі є процесом передачі знань через лекції, що є досить застарілою, так як ви бачите, що дана книжка датована 97 роком. In other words, teaching at the higher educational institutions remains pretty much the same as it was at the beginning of the 20th century and even in the second part of 19th century. So more than one century and nothing has changed. Іншими словами, викладання залишилося практично таким самим, як і воно було на початку ХХ століття, і більш того, навіть в кінці, можна сказати, таке саме, як і було в другій половині 19 століття. Look what I am doing now. I am lecturing, okay? So I'm using the old method of transferring the knowledge. I'm using this. Тобто тут навіть подивіться на цей переклад, що я зараз вам читаю лекції, тобто я використовую ті старі методи, що і були і раніше. European Union member states came to the conclusion that over the last 15 years, but dated from 2013, proved that basic model has not altered significantly. Yes, there were some changes, but not deep changes. Just, you know, on the surface. Тут вказано, що держави-члени Європейського Союзу прийшли до такого висновку, що за останні 15 років, це було датовано 2014 роком, головні моделі зовсім не змінилися. Тобто і залишилися такими, як були. You know, an optimistic element of this is that we in Poland, and probably you in the Ukraine, with our current model of teaching, we are not very far from the West, because the West diagnoses, yes, our model is outdated. Тож, і тут варто зазначити, що є деякий такий оптимістичний елемент, так як тут ми в Польщі, і, можливо, і ви в Україні, можете зазначити, що
ми далеко не віддалилися від Європи, тому що і вони визнають, що їхні методи викладання є застарілими. Now, few words about the scope of the problem in the European Union countries. And the most important is that there is now almost 4,000 higher education institutions in European Union countries. 4,000. And these institutions differ substantially. So we have small colleges on the one hand. On the other, we have big universities like University College London, which is the biggest university in the city. І тут вже вказано на весь масштаб цього питання, так як є майже 4 тисячі вищих навчальних закладів у Європі, і вони досить сильно відрізняються від досить маленьких коледжів до величезних університетів, як, наприклад, великого університету Університетський коледж в Лондоні. Another very important issue is that in the late 19th century, approximately 2% of the population entered university. European Union Commission ambition is to access this level of 40% of all young people having graduated from higher education institutions by the end of this year. So on the one hand, we have 2%, and now we have 40%. Тут інше питання, що у 19 столітті тільки 2% всієї популяції вчилися в університетах, а зараз Європейський Союз має такі амбіції, що їхня ціль зараз 40% всіх молодих людей зараз випускалися з вищих навчальних закладів до 2020 року. In Poland, for example, it is 53% of young people studying. 53. So we access this 50% limit, okay? Another issue is, it is good or not? Well, judging by the quality of students we have now, and comparing the quality of candidates, intellectual quality, I mean, with those who have been studying in late 1990s, there is a huge difference, a huge gap. Now we must work very often with people who are not prepared to take full responsibilities as a student of a university in Poland. Тут інше питання. В Польщі, наприклад, 53% молодих людей зараз навчаються, і тут далі виникає питання, це добре чи ні? Якщо порівнювати якість студентів із тими людьми, які, наприклад, вчилися ще в 90-х роках, то ми можемо побачити велику прірву. І надалі ми мусимо працювати з людьми, що зараз не підготовлені і не мають великого бажання навчатися. Where they are not in the position to study, to be honest, in my very subjective opinion. Some of them do not qualify for higher education. Тобто тут, на мою суб'єктивну думку, мені здається, що деякі з них навіть не мають такої кваліфікації, щоб навчатися в вищих навчальних закладах. Part of the problem is that in the past there were entry exams. Probably you have entry exams in the Ukraine. Now in Poland we do not have entry exams to universities.
Частина проблеми полягає в тому, що в минулому були вступні екзамени. Я так думаю, що в Україні так само були або є. І зараз, наприклад, в Польщі такого поняття немає вступних екзаменів. Теж нема. Диви, перекладачка дома сидить, оце штора така. Могли б в Так, офісі. я вдома. Thank you. I see that I have a question. Thank you for this, Olga. No, it was a small remark. It was that one of our participants told me that I'm at home, and another one that there are no no exams at Ukraine as well. Okay. The future of Europe, as Mary McAleese, the chair of the high level group on the modernization of higher education, put it, the future of Europe depends on the ability of our students to collective work, okay? And the quality of higher education. It is a strategic factor, quality of higher education, absolutely strategic factor. And this is a huge challenge European Union countries are facing. Тут голова групи вищого рівня Мері МакАліс вказує, що майбутнє Європи залежить від нашої спільної роботи, а саме над покращенням якістю викладання в загальному. Now, a few words on European Union higher education institutions' mission. What is the mission of this institution? Relevant, update knowledge and skills. That's the ultimate goal, okay? So we at the universities, we as responsible for teaching and learning should put all our efforts to deliver to our students this relevant, update knowledge and skills, okay? And knowledge and skills which allow our graduates to compete on a global market, okay? Not just in the Ukraine, not just in Poland, but in Europe and in the whole world. Тут декілька слів щодо цілей, які ми переслідуємо. Наша місія – це покращити знання і навички наших студентів, які були відповідні до того, що їм знадобиться у майбутньому в роботі, і також те, щоб це відповідало іншим цілям, адже зараз вони повинні змагатися не тільки вдома в своїй країні, а взагалі глобально на глобальному маркеті пошуку. Global market. But this is, you know, slightly too much extended mission. I like very much this very short, concise mission. Our mission is to enable our students to learn, And if we succeed in this, we are in the business. Тобто тут я б хотів трохи скоротити цю місію, і те, що наші викладачі повинні зробити, це допомогти людям навчитись вчитися, допомогти їм вчитися. Okay, if we want to proceed to achieve such a mission, we must treat our students as partners in the process of co-creation of knowledge, okay? And now I'm referring to what I said last week.
answering the question about a good teacher. Тобто тут я хочу зазначити, що для того, щоб досягти цієї цілі, треба ставитися до студентів як до своїх партнерів, і які будуть допомагати у створенні цих необхідних знань. І зараз я хочу повернутися до питання, яке було задане на минулій лекції. Quality teaching is a sine qua non of quality learning culture. We cannot achieve such a goal like high quality learning culture if we omit quality teaching. These comes arm in arm. Ось, тут варто вказати, що щоб досягнути якісного викладання, нам так само необхідна культура якісного навчання. Now, a few further words on a good teaching and a good teacher. A good teacher is a person dealing with research, meaning active in research, and this is a person who is in a position to critique, refine, discard, and advance human knowledge and understanding. Yes, I am aware of the fact that this is very, very, very demanding conditions. These are very demanding conditions, okay? To be a good researcher, to have the skills to criticize, skills to refine, skills to discard, and skills to advance knowledge. Yes, I am fully aware about this, but this is this, you know, upper level perspective we as teachers should have in front of our eyes. This is the right perspective. Тобто тут далі вже вказано на те, що нам необхідно для доброго викладання і те, що, як бути добрим викладачем. І в нас немає ніяких бути сумнівів між тим того, щоб для того, щоб досягнути доброго викладання, необхідно іноді і критикувати, і переосмислювати щось, і викинути або покращувати в знаннях людських і в якомусь розумінні. Please remember, we have skills to criticize. Please use these skills during our sessions, okay? Criticize what I'm saying. Present your opinions in issues you consider as the most important for you, okay? So, again, like I said last week, the ideal scenario for our meetings implies your active involvement in the process, okay? So do not just listen to what I'm saying or do not read what is on the slides. Try to be critical, okay? Try to refine. Тож тут прошу запам'ятати, що дуже важливими є навички критикування. І я попрошу, щоб це було основною темою протягом нашої сесії. І, будь ласка, не забувайте, не бійтеся висловлювати свою думку. І так, як я вже вказував і минулого тижня, це взагалі основна тема всієї нашої роботи, це ваша активна участь у процесі. Тож прошу не тільки слухати або читати, а й активно працювати зі мною. We
as lecturers, as teachers, must refer to the latest research. And I have such an issue which I would like to develop on. And I reserve this issue for the third last part of today's meeting. Yes, I am going to invite you to reflect on the most recent results of a research done by the colleagues from European Union countries, research on European Union higher education, and report published in March this year, March 2020. And I will refer to this in the third part of today's presentation. Ми, як лектори і викладачі, повинні постійно посилатися тільки на останні більш сучасні дослідження, і про це ми більше будемо говорити вже у третій частині нашої лекції, і там я попрошу вас обміркувати і обговорити вже останні дослідження, які були в березні 2020 року. Це все. Once again, coming to the issue of a good teacher is a person who is active learner, but also questioner and critical thinker. These are three absolutely basic characteristic traits of a good teacher: active learner, questioner, and critical thinker. І ще раз, тут основні якості доброго викладача – це те, що він добре вчиться, завжди запитує, є критично мислить, і це і будуть його основними якостями. A good teacher always wants to help the student. Добрий викладач завжди хоче допомогти своєму студентові. Help in which way? Help the student to be confident in handling the subject, okay? Our students should be confident. They should know that they represent a good part of knowledge and a good part of skills, and that they should be pretty much sure that they are competent. Okay? This confidentiality means competency in this perspective. Тобто, і яким чином? Це допомогти їм бути впевненими своїми, допомогти їм бути впевненими і з легкістю володівати необхідними знаннями і навичками, і це веде не тільки до компетентності і впевненості у своїх знаннях. We should help our students to be courageous. We should lead our students to be curious, and we should pass this very important information to our students that they should be insightful. Courageous, curious, and insightful. Okay? Тобто і тут ми повинні допомогти своїм студентам бути сміливими і допитливими і знаходити нові рішення до необхідних знань. Now, the last element of this part of the presentation, which is very general guiding principles formulated by this high-level group on the modernization of higher education. І тут останній елемент – це головні принципи, які сформовані цією групою вищого рівня.
Rule number 1, teaching and learning are core missions of our universities. Look, teaching and learning. We are not talking about researching. We are talking about teaching and learning. These are the ultimate and the most important goals. Of course, good teaching requires good comment in the latest findings, the latest research. There is a tight connection, no doubt about this, but teaching and learning are primary goals of our universities and colleges. And this is something which is commonly understood and commonly shares all over Europe. Перше, це те, що навчання і викладання є основними фундаментальними цілями в університетах і коледжах, взагалі у вищих навчальних закладах. Звичайно, що вони і ведуть до доброї дослідницької, наукової роботи, але перші головні елементи – це навчання і викладання. Second, student involvement, active student involvement is absolutely basic, is essential. And again, nobody disagree. Everybody agree, yeah. But the problem is, what if we have in a classroom students who are not willing to participate actively in our lectures? What if they do not want to be active? So what to do? I mean, it's easy to say, okay, our students should be active. But what if they are not active? Так, друге – це активне залучення студентів до навчання, але виникає проблема. Що, якщо студенти не хочуть активно брати участь у цих заняттях? Що в такому випадку нам потрібно робити? Later today, I will show you some practical examples of involving students in the whole teaching and lecturing process. So yes, there will be some examples of such activities. Потім дещо пізніше я покажу практичний приклад, як залучаються студенти в цей процес навчання і викладання. This third item on the screen is absolutely essential for me and my colleagues here in Poland. Because, as I told you last week, there is an obvious preference of research over teaching in Poland, okay? So research is much better assessed and is much more important than teaching. But here we have, a suggestion or a recommendation or a guiding principle saying that, well, universities which prefer research should try to balance a little bit better or rebalance teaching, research and teaching, okay? Not to have the situation that the preference of research is high over the preference of teaching. Тут ця третя частина є дуже фундаментальною, особливо для нас, викладачів у Польщі. Вказується на значну перевагу, яка надається науковій роботі порівняно із викладацькою діяльністю, так як наукові роботи і взагалі наукова діяльність більше оцінюється, є загалом важливішою, а в рекомендаціях навпаки вказано, що потрібно більше звертати увагу на викладацьку діяльність, і вони намагаються ставити навчальні заклади більше відбалансувати ці дві діяльності або намагатися все-таки знайти якийсь баланс.
We also should put great emphasis on the fact that new staff, our younger colleagues, should have a proper teaching qualification. In other words, young university lecturers should have the chance to participate in tailored courses aimed at improving teaching qualifications. Тобто тут вказано вже на те, що необхідно покращити викладацькі якості самого персоналу і допомогти молодим викладачам, допомогти їм заслугувати їхню довіру і допомогти їм викладати. The next item on the slide, which says that academic staff are employed not just to teach, but to teach well. I put this to teach well in red because I strongly believe that this is an underlying problem in our universities. In my university also. We teach, but the problem is not just to teach well, to teach well. So our obligation is to teach well, not just to teach. Тут остання частина є дуже важливою, так як вказано, що науково-викладацький персонал, який працює, повинен не просто викладати, а викладати добре, відповідно до вищих професійних стандартів, і це для нас є необхідною вимогою. Our institutions should be responsible for the main task, which is training for academic staff. And I may tell you that my university pays a lot of efforts to train us. I myself, last academic year, I spent over 80 hours in a classroom, sitting as a student, because it was the next phase of professional training for us, academic staff. Тут сказано, що для всіх вищих навчальних закладів обов'язковим є приділяти велику увагу щодо навчання академічного персоналу. Тобто я, як викладач, провів близько 80 годин в класі як слухач, так як мій університет зараз дуже багато часу приділяє саме навчанню наших викладачів. Let me skip because I'm running behind the schedule. It's 45 minutes, but I have one question at the end of this presentation. So let me skip this guiding principles. Of course, this presentation will be sent to you after this today's session, so you will have them if you are interested. Let me skip this. Так, тут зараз професор деяку частину пропустить з матеріалу, але вона буде вислана вам окремо на пошту, і ми перейдемо до інших питань. The most important is, or are, possible questions. One possible question could be like this. Have you noticed that nearly all which has just been mentioned, those, for example, guiding principles, are intuitive? These are, very simple statements. They are obvious for you and they are obvious for me. So
what is new here? Are these guiding principles innovative? Not at all. Not at all. Are they of a kind of a breakthrough? Not at all. Olga? Так, тут ми переходимо до можливих питань. Ми пройшли ті всі принципи, і чи не буде здаватися вам, що всі ці пункти є досить на інтуїтивному рівні і просто для нас є здоровим глуздом і самі собою є зрозумілими? Чи будуть вони, чи є вони інноваційними, чи якимось чином вони для нас є якимось проривом? My question to you now is, do you share this opinion? Do you agree that all what was said for the last 40 minutes, these are just trivia? Do you agree with this? І тут зараз же питання до вас, чи ви взагалі поділяєте цю думку, чи так само вам здається, що ці питання досить такими простими, і чи ви поділяєте так само зі мною цю думку? And that's the question to you. So we have time to get a few questions from you. Зараз у нас є час Questions or comments? говорити декілька питань ваші. Тобто прошу задавати питання. Okay. No, можете в коментарях або, наприклад, включити мікрофон. Okay, okay, good. Are these guidelines unique for the EU higher education systems? I would say not at all. These are problems we face in Poland, and I'm pretty sure that these are problems you face in the Ukraine. Тобто, чи ці керівні документи є унікальними для системи вищої освіти там ЄС? Я впевнений, що для Польщі вони не є новими, і відповідно для України так само. There is a question. Yeah. Are lectures so altered? So what we have to replace them? Okay. In the third part, okay, I will show you few examples of different form of communicating to students. Okay. So my response to such a question is yes, there are other forms, but lectures. Yeah. And today, later, I will show you a few examples of this. Thank you for this question. Так, дякую за запитання. Запитання було щодо того, чи справді лекції є такими застарілими, чи є якісь альтернативні запитання, і професор відповідає, що він вкаже вам деякі форми, з якими можна спілкуватися з студентами, але вони будуть вже у третій частині нашої сесії. Just to answer this very precise question directly, one of the forms I use with my students is so-called reverse classroom, a very broadly used form, I must admit. And in this form, students lecture to me, okay? I learn from students. Students, in this case, students are collective lecturer, okay? And I am a student making notes and learning from my students. Reverse classroom, completely change the roles. Тут, щоб трохи більше відповісти на це запитання, однією з форм, яку я використовую, це так званий перевернутий клас, коли самі студенти стають таким колективним лектором, і вони навчають мене. Okay, tasks are divided between different groups, and then
different groups are presenting and are lecturing. Okay, but sorry, I do not have time to go much more into details. Тут завдання розділені для декількох груп, і вони відповідно готують їх до лекції, але, на жаль, я не маю більше часу про це розмовляти. The very broad conclusion of this part could be that exchange of knowledge and experiences between us, between you and me and my colleagues in the UK, in Germany, in France, in Sweden, this exchange of knowledge is useful, even if we must admit that our higher education system is different when compared to German one or to UK one or to Swedish one. Тут варто вказати, що обмін знаннями та досвідами між моїми колегами з інших країн, він все одно буде корисним і важливим, навіть якщо ці системи вищої освіти дуже сильно відрізняються одна від одної. Now let me switch to the second part of my presentation. Okay, so sorry for this. Зараз ми перейдемо до другої частини нашої презентації. Do you see this slide on your screens? Попрошу, jeżeli można F5 na... Okay. Let me take my glasses. Part 2. Okay, and now should work, I guess. Do you see it? Yeah. Okay, thank you, Igor. Come on. Yeah, F5. Okay. Super. F5, yeah, yep. Now, I would like to spend 40 minutes approximately on barriers to quality teaching and learning in the UK. And this... Сейчас в парк дойдем или не пойдем в парк? Excuse me? Yeah. Okay. Okay. So this is the outline for the next 40 minutes. So I'm going to address the issue of barriers to quality teaching, and I do hope that you find this interesting. Examples of good practices. So forget about theory. Let us talk about what is being used, what is being used on our day-to-day basis. Barriers to quality teaching and learning. First is lack of institutional and governmental support. Okay, on the one hand, everybody agrees. Yeah. Teaching is important. Yeah. Learning, yeah, they are important. But do we, as instructors, do we have a support from our universities? Do we have a support from the government? The answer is no in Poland. But as you see, this kind of barrier is also common in vast majority of European Union countries. So this is not just a case of Poland. Institutional leader. Sorry. Excuse me, one second. Тут у нас далі вже був план щодо нашої другої частини, в якому ми поговоримо про перешкоди до шляху до якісного викладання ЄС. І також будуть приклади трудового досвіду, тобто більше поговоримо про практичні питання. І перше,
Перша перешкода – це те, що є відсутність інституційної та урядової підтримки, тобто всі погоджуються, що так, це важливо, і всі нас підтримують, а по факту, принаймні тут у Польщі нічого немає, і все одно ці бар'єри, вони взагалі-то є звичними для більшості країн Європи. Then we have lack of institutional leadership. What is about lack of institutional leadership? This is the situation where our bosses, our rectors, are people who are good administrators, but they are not leaders, meaning they do not want or they are not in a position to proceed with a change. Okay, they are not leaders. They are, effective administrators. Yeah, they do day-to-day work pretty much, and it is pretty much okay. They are not leaders. Тут друга перешкода – це відсутність інституційного керівництва. І про що вказує ця ситуація? Те, що ми маємо наших начальників, наших ректорів, які є з одної сторони добрими адміністраторами, але з іншої сторони вони не є лідерами. Тобто вони не хочуть чи не можуть направляти ці зміни, які є необхідними для нас. Universities in the European Union, they very often lack of strategies supporting the quality of teaching and learning. In other words, they do not have written strategies supporting the quality of teaching and learning. So are Polish universities also. Наступне – це те, що університети в Європейському Союзі дуже часто не мають написаної або такої стратегії, що буде підтримувати якість викладання та навчання, так само, як і у нас у Польщі. I have already mentioned about students' involvement in the process of teaching and learning, and I said that students very often are not interested in participation, active participation. And here we have weak students' feedback. Okay, students do not want to share with us their opinions. Okay, even if they are asked, for example, this assessment questionnaires which are sent to all the students by the end of an academic year. Okay, only 18 up to 20% of students fill these questionnaires at our university. So this feedback from students is weak. But you see here, this is not just Polish case. This is the European Union case. This is the problem for all the EU. Я згадував раніше про залучення студентів на заняттях, як я вже говорив раніше, те, що зазвичай студенти не є активними на занятті і не хочуть ділитися своєю думкою. І в кінці року, наприклад, ми відправляємо анкети нашим студентам, щоб отримати якийсь зворотній зв'язок від них, але зазвичай тільки 18-20% з них заповнює тут ці анкети. І тож тут ми бачимо на слайді також те, що є в Європейському Союзі також є недостатній зворотній зв'язок від студентів. And then we face the problem of weak acknowledgement of teaching as a skill. Generally speaking, good teachers do not have such high assessment like good researchers. If you are a good teacher, it's okay. But if your colleague is better in research,
he or she in rankings goes much higher than you. І тут з останній пункт ми стикаємося з тим, що навчання як навик має слабке визнання. Тобто, якщо я є добрим викладачем, але хтось інший є добрим науковцем чи дослідником, його будуть оцінювати набагато вище, ніж простого викладача, який добре викладає. Тут маємо питання на чаті. Ага. What is the question? Is there any high education quality assurance agency in Poland? If yes, Yeah. then Yeah, we have such a system. But you know what? In this assessment of teaching, what do matter are syllabi, okay? So programs. This committee pays attention to what is written on the papers, and just, you know, a fraction of the interest is how the lecturing process looks like in a classrooms. When they visit the university for an audit, they spend 3-4 days looking through papers, and they spend few hours in the classrooms. Okay, so you have 4 days to revise, you know, syllabi of given subjects, and you have few hours of the members of this committee in a classroom. So you see the difference. Okay, the answer is yes, we have such a system of assessment, but what is being assessed are just papers, not practice. Thank you for this question. Good question. Тут дякую за питання. Воно було дуже добре запитання. Воно було перекладаю. Воно було щодо того, чи є якась система, є якісь інститути, які оцінюють якість навчання, викладання. І так, є такий комітет у Польщі, але те, що його цікавить, зазвичай це самі навчальні плани, силабуси. І зазвичай, коли проходить такий аудит, то він триває десь 2-3 дні, протягом якого часу вони дивляться в папери і перевіряють, чи все проходить, ну, чи все добре є. І тільки декілька годин вони приділяють на тому, як взагалі проходять заняття і лекції. Teaching is not adequately rewarded in such a trivial terms like money. Okay, yes, if you publish in a highly profiled scientific journal, you can be awarded a prize from the rector. And this is between 2,000 up to 5,000 Polish zloty. Okay, if your achievements are really high. But if you are a good teacher, you can have 500 zloty once a year. Okay, so you have 500 as compared to 2,000, from 2,000 to 5,000, okay, for research. So Poland is a good example of a country where teaching is not adequately rewarded. But again, this is not just the Polish case, this is the EU case. So in many other European Union countries, one face a similar situation. Excuse me, it was 5,000 for research? Okay. For research, okay? If you publish in, I don't know, for example, International Journal of Entrepreneurship, you can have a reward once a year, reward from rector in Polish zloty between 2,000 up to 5,000, okay? Mm-hmm. And if you are a good teacher, it's 500. like 500. Okay. So the difference is quite big.
Тобто тут також варто вказати, що якщо ти добрим є науковцем і ти публікуєшся у журналах, і якщо твої досягнення є досить якщо в тебе є високі досягнення, то ти від ректора можеш отримати раз у рік від 2 до 5 тисяч злотих. Але якщо ти є просто добрим викладачем і добре викладаєш, то ти отримуєш тільки 500 злотих раз в рік. Yeah, once a year. Another barrier to quality teaching is the fact or a phenomena showing that curricula do not express real needs. And we face this problem in Poland also. Excuse me, one question, Yeah. Professor. I'm not sure if it only me, but I can see on this small slide and big picture of you. So can you switch the screen to this presentation? I would bet that this is shared with you. No, it's okay. I found it. Okay. My mistake. Probably it was on your side, not on mine. Yes, no, on my side, yes. That's okay. Тож тут було питання про навчальні програми і про те, проблема в тому, чи насправді вони виражають реальні потреби, які необхідні студентам. And again, I will show you some practical examples on illustrating how we may overcome this barrier. І тут знову я потім покажу вам деякі приклади, з якими ми можемо подолати ці перешкоди. Another but important issue is not adequate assessment of student performance in learning activities. Okay, in general. Іншою проблемою є те, що часами є неадекватне оцінювання успішності студентів. Okay, the system is out of order. So let me pause waiting for, sorry, it's totally blocked. Okay, anyway, tell me, looking at this list of barriers and trying to confront these barriers to the reality in your home universities. Would you say that these barriers also exist in Ukrainian universities and other higher education institutions? Or you would rather say that, well, we do not face on a day-to-day basis such barriers? What would be your opinion on this? Do you see these barriers as having some importance in the UK, in the Ukraine, or not? What is your opinion on this? Тут уже питання до вас. Дивлячись на цей список перешкод, бар'єрів, з якими стикається система вищої освіти в Європі, якщо порівняти її з реаліями в Україні, то питання до вас, чи ви так само стикаєтесь з такими самими перешкодами, чи ні? І прошу сказати свою думку. Just waiting for my laptop to be back at work. Okay? Тут я зараз No почекаю, comments? поки мій комп'ютер. There are some comments. Okay, please do. Totally agree.
Okay, please proceed. Just agree with you. Okay. So we have the next barrier, which is lack of support for students. And this support for students does not involve only financial aspects, okay? We are talking about support for students in the process of learning. For example, if you have in your class, if you have 4 students, 4 out of 25, but these 4 are very behind the rest of the group. So vast majority of students from your group perform okay, perform good, but 4 of them have problems. Question to you, do you have the chance to organize for these 4 students extra lectures? Are you in a position to offer these 4 individuals your extra time in order, to get them to keep up with the rest of the group? I do not have such a chance, okay? My university does not see this as a problem. Of course, I have my office hours, okay, 2 hours a week. So I may have these students during my office hours because I'm here in this office. But the problem is that office hours is not the time for just those 4 individuals. Office hours is the time for all of the students from all of my courses. So in practice, even if I encourage these 4 individuals to be in my office during my office hours, and even if I reserve some of my time to help them, in practice, I do not have such a chance because I have other students queuing. Proceed. Час. Тобто тут наступна перешкода в тому, що часами є, наведу вам приклад, що є 4 студенти з 25 одній з груп, і вони занадто відстають від всіх решта. Тобто мають набагато нижчі оцінки і загалом не встигають. Питання до вас, чи маєте ви шанс знайти якісь екстра години, чи взагалі, чи можете ви взагалі запропонувати їм якийсь час додатковий, щоб вони могли попрацювати з вами над матеріалами, з яким вони не встигають? Якщо щодо мене, то ні, в мене немає такої можливості. Звичайно, що в мене загалом є чергові години в університеті, в офісі, але вони не тільки для індивідуальних студентів, вони є для всіх студентів. І на практиці, навіть якщо я заохочу таких студентів, що відстають, прийти в чергові години до мене і попрацювати зі мною, то швидше за все я не буду мати можливості з ними попрацювати через просто відсутність часу як такого. Do you have such an opportunity? Тут питання до вас, чи маєте ви таку можливість? Can I answer? Yeah, please do. Good evening. As for me, I have this opportunity. I would like to study, to deal with them, to teach them, but I think that they would not support me in my efforts. Because somehow, do you have such kind of a problem? Because many of them work, they have to earn money, then they are busy.
with their lives, so they would not support my efforts. So as for me, I would like, but so rector would say, welcome, do this. Yeah. And actually it would be free. It would be just not paid. Just enthusiastic. If I am enthusiastic about that, it's okay. But that's all. Students are not very much enthusiastic. That's very true. That's very true. I It's the totally same- agree. The same is over there, yes? Yeah, sure. So it's a, Sure. that's a- that's the Same problem. issue. Olga, be so kind and to translate this. Sorry, excuse me, Professor. I just missed everything because I Okay. read our chat and I have Okay, another sorry, question for sorry. you. So No, that's no, why no. I just missed everything. No, okay. And all this conversation. Excuse me so much. I may communicate with my colleague who posed this question, and So there is another question about some special methodic or some maybe special course to prepare young lecturer, not like just a specialist in some field, but just to be a good lecturer in the university. we at our university, we have a special small department responsible for quality of teaching, okay? And this department organizes regular training for young lecturers, okay? I myself, I took part in this training. So I, I know what I am talking about. So the answer is yes, our university has such a department, okay? I am nearly sure that similar departments or chairs are also in other universities located in Krakow and located in all over Poland. So the answer is yes, we have such a system. Тобто тут питання було щодо якоїсь спеціальної методики чи взагалі якоїсь системи щодо навчання самих викладачів не як спеціалістів, а саме для того, щоб навчити їх викладати. І відповідь так, в моєму університеті є спеціальний маленький відділ, такий як відділ, в якому щодо якості навчання, і там організовуються спеціальні тренінги, якими я так само брав участь в цьому. І наскільки я знаю, відповідно такі подібні відділи є і в інших університетах. I also mentioned about this massive course. I use the phrase massive because over 100 of us, university lecturers, took part in this training. This was this 80 hours in-class training for lecturers. So the answer is yes, our university, from that perspective, pays a great attention to courses aimed at mastering lecturing skills. Так, і тут як я вже згадував раніше, що близько 100 наших викладачів брали участь у курсі, який займав десь 80 годин. Це були класні заняття. І в цілому наш університет дуже приділяє значну увагу щодо покращенню якості, взагалі викладання і навчання. And the next bullet on this slide says about weak multidisciplinarity and global orientation. I'm sorry to say, but this weak multidisciplinarity is also the characteristic trait of my university. This exchange between different collegia is not satisfactory at all. Maybe you remember my remarks shared with you last week. I was referring to VISE,
WISE, and I told you that our students may have courses from other collegia. Okay, so this multidisciplinarity is in place at our university, but it is still very, very, very weak. So multidisciplinarity is a problem all over Europe and also in Poland. Так, наступний пункт – це слабка мультидисциплінарність та глобальна орієнтація. І це, на жаль, є і такою характерною рисою і мого університету. Я вже згадувала про створення цих 3 колегій в нашому університеті на минулій лекції, і також згадувала про WISE, про тюторінг. І, звичайно, що у WISE можна брати курси і не тільки в своїй колегії, але в інших колегіях. Тобто якась мультидисциплінарність є, але досі вона на досить слабкому рівні. Now, because of COVID-19, ICT technologies are in use. Okay, because this is the basic way we may communicate with our students. But in normal times, ICT technologies are used, but not very extensively. Тепер через COVID ми більше використовуємо і взагалі почали використовувати інформаційні та комунікаційні технології, тому що це єдина змога спілкуватися з нашими студентами, але раніше так не було. If, with your permission, because just 9 minutes left, and if you allow me to skip to practical examples, okay? Because maybe practical examples are much, much more valuable for you than just theory and very general statement. So with your permission, I would like to skip to good practices, okay? Тут зараз, з вашого дозволу, у нас залишилося тільки 9 хвилин, і ми перейдемо більше з такої теоретичної частини на практичну і перейдемо до досвіду інших країн. In Estonia, the higher education strategy was elaborated and then implemented with good results. So Estonia did it. Also in Spain, strategy entitled Strategy University 2015 was a good move, a good one. Тут вже в Естонія так само включила деякі моменти до покращення навчання і викладання, а також в Іспанії була своя стратегія щодо модернізації самих університетів і покращення якості викладання. In Spain, as you see, the Quality Assurance and Accreditation Agency, ANECA, plays a very important role, and in Poland we have an equivalent of the Quality Assurance and Accreditation Agency. In Poland we called this agency PACA, Państwowa Komisja Akredytacyjna. Тобто тут Іспанія, як ви бачите, дуже важливу роль відіграло агентство із забезпечення якості та акредитації. І в Польщі ми маємо таку ж подібну структуру, вона називається АКА, це Державна академія, агенція акредитації. A lot is being done in Ireland, but Ireland will appear in the third part. So let me skip Ireland from here.
Also, Slovenia did a good and very big step in this. Of special importance is Germany, because German government, federal government, decided to invest 2 billion euro in improving the quality of teaching at German universities. So this 2 billion euro speaks for itself. Тут багато було дуже здійснено в Ірландії, також в Словенії були здійснені там великі кроки, і особливо важливу роль відіграла Німеччина, адже їхній уряд інвестував близько 2 мільярдів євро в заходи щодо спрямовані на покращення навчання. Since I have mentioned about this Rector's Awards for excellent research at my university, and maybe you remember this brackets, 2,000 zloty up to 5,000 zloty. Now I would like to continue this financial aspect of supporting good teaching. Okay, so I will show you other examples, but aimed only on financial compensation. Так як я згадувала вже перед тим про те, як у нас винагороджується наукова діяльність, це близько від 2 до 5 тисяч злотих дослідник може отримати за один рік, то ми так само продовжимо щодо цих фінансових аспектів вже в інших вузах і країнах. Let us have Norway. Okay. The Ministry of Education in Norway, Ministry of Education and Research, every year awards the prize of an equivalent of 130,000 euro for universities which won the competition for the excellence in the education. Okay. In other words, in Norway, there is a national competition between universities to be the best university regarding teaching. And such a university is awarded 1 million Norwegian koruna, which is an equivalent of 130,000 euro. And this is the money coming to this university, which is the best in teaching in a given year. Тут варто згадати Норвегію, адже кожного року Міністерство освіти та наукових досліджень присуджує премію в розмірі 1 мільйон норвезьких крон, і це буде відповідати 130 тисячам євро. І відповідно для того, щоб її отримати, кожен навчальний заклад повинен змагатися щодо того, як хто з них краще проводить навчання, і відповідно гроші кожного року йдуть до кращого вузу. In Ireland, the National Academy for Integration of Research, Teaching and Learning offers individual annual awards. Okay, so individual instructors, individual lecturers can have 5,000 euro as a financial award.
Щодо Ірландії, то вони пропонують індивідуальні нагороди, які складають по 5 тисяч євро. Ну, індивідуальні або групові. In Germany, Ars Legendi prize is an equivalent of 50,000 euro. Okay. And again, 50,000 euro is a quite a money. So those who are very good in education, who are very good in teaching, may compete for this very attractive award, 50,000 euro. В Німеччині призначають дуже значну премію у розмірі 50 тисяч євро, що є значною сумою, є такою противагою щодо отримання грошей в дослідженнях, а дається за добре викладання і навчання. I'm sorry, I do not go behind the schedule. Now, as you maybe remember, we have 15 minutes break, okay? Of course, some of you have 1.5 hour break because I do not see what you are doing. I do hope that you are listening at least to this presentation. Nevertheless, we have now 15 minutes for a break. To be honest, I would like to have this 15 minutes because my throat is playing me dirty surprise. So I would like to have a cup of tea. So with your permission, we reassemble at 6:45 your time, okay? 6:45 for the last 45 minutes. Is this okay with you? Igor? Yes, okay, but we have one session and we be wait you, okay? You know, let me clarify this because we have a session starting 4 p.m. until 6:30 p.m. Okay. Okay, so these are three teaching hours. Okay, we have now used 2 teaching hours from 4 until 5:30. Okay, so 45 minutes left. So if you would like, if you be so kind to give me 15 minutes just to refresh my throat, and then we reassembled at the 6:45, and then until 8:30, 7:30 your time. Sorry. Okay, so, no problem. You can turn off your microphone and camera and. Yeah. I'm going to do this with your permission. So. Шановні колеги, у нас зараз буде з вами перерва 15 хвилин. І ми повернемося. Ну, якби сесія в нас підключення одна, і ми, щоб не робити потім знов підключення, краще давайте зробимо перерву, сходимо, п'ємо чай, каву, хто займається своїми справами, і повернемося до нашого вебінару через 10 minutes left. 10 minutes. Так, 10 хвилин. Дякуємо. Okay. See you at 6:45. Окей.
Igor, do you hear me? Olga, hi Igor. Would you be so kind to allow me to share my screen? Check. Okay. Okay, you can try. Okay. Yes, and this is this guy here. Okay. Okay, 5:45, we may start. This is the last part of today's presentation. And I would like to spend 45 minutes on student-centered learning and teaching strategy across European Union. This is the latest report edited by 3 authors. You have the names on the screen, I do hope. Do you see the screen? Do you see the slide on your screens? Yeah, okay, good. Yeah, we see. And as I said, this report was issued by Publication Office of the European Union in March this year. And this is an analytic report, very, 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 very informative and very good. By the way, I would like to encourage you to look through this report. Very interesting. So my presentation is based on this report, and I would like to share with you the most interesting aspects of this report. Тут зараз вже починається третя частина нашої презентації, на яку я виділю також 45 хвилин. І якщо ви бачили на попередньому слайді, то там є доповідь, яку написали 3 авторів. Вона досить нова, це ще написано весною минулого року. Я дуже прошу вас, якщо вам цікаво, то обов'язково в майбутньому її подивитися, почитати. I told you an hour ago that good teaching is based on the latest research. And I consider this report as the latest report on the condition of higher education in European Union countries. So I intend to be legitimate, okay, when I'm lecturing on good teaching, and when I'm saying that good teaching is based on the latest research, latest findings, I must refer to the latest reports in this respect. Тут, як бачите, наша ціль була визначити, що таке добре викладання. І як бачите, тут моя далі презентація буде базована на останніх дослідженнях, тобто я відповідно розкажу, що це буде значити, і моя доповідь є релевантною. Do you remember one of the first slides during my today presentation was on the diagnosis saying that, well, we still proceed with a very outdated model of teaching. Here we have another diagnosis saying that we are still living in a teacher-centered paradigm, not student-centered, but teacher-centered paradigm. Okay, we still are both of our legs in the past.
Як ви пам'ятаєте, на першому ще слайді нашої сесії було вказано таке твердження, що ми й досі користуємося застарілими методиками викладання. Але тут на цьому слайді також вказано ще один діагноз для нас, що ми досі живемо у викладацько-центрованій парадигмі. So one of the first questions which appears is, okay, what is this student-centered system? What is this student-centered paradigm? And here we have a very useful short definition of student-centered learning and teaching. And the authors and co-authors define this as just an approach to designing higher education processes, but in a way which is focused on students, okay? So the concept of student agency is the fundamental component of this system. Olga, we lost Olga. We lost Olga, I see. Sorry, I'm more of a very limited assistance in such a case. Igor, maybe you would take this role as, or if Valentin is with us. Olga will be back. Olga, Yeah. Okay, thanks God. That's my connection for me. It's okay. So this is the very definition of student-centered learning and teaching. What it is. Olga, do you see this slide on your screen? Sorry. Так, yes. Навчання і викладання, студентсько-орієнтоване навчання і викладання – це підхід щодо структурування процесу вищої освіти, який заснований на концепції студентської представництва чи студентського сприяння. I'm not sure if I it's okay. interpreted this in the right way. As the term suggests, students are in the center of the system. So they are the most important component. Everything is going to students and from students. Тобто в цій такому підході студенти завжди перебувають в центрі, все відбувається навколо них. What the student-centered training and teaching model is aimed at? It is aimed at capabilities of students. What we expect from students? We expect from students to participate in. We expect from students to influence, and last but not least, we expect from students to take responsibility for their learning pathways. We would like students to be responsible. І що ця модель для нас дає? Тут є вплив на, взагалі, важливими є самі можливості студента брати участь, впливати, а також останнє, але не менш важливе, це брати відповідальність на себе за свій майбутній навчальний шлях. Very important
element of this CLT is the underlying assumption that we do not limit ourselves to a classroom, okay? We see students as individuals sitting in our classrooms and individuals walking through the campus and living in the open space. So this orientation is not limited to just narrowly defined teaching and a classroom. It goes much broader. Так, також ця модель іде вище, вона передує, не мається на увазі сама практика у класі і на занятті, а вона включає більш широкі поняття. Тобто для нас важливі не класу. Тобто тут іде більш ширше поняття. And this wider perspective is built, among others, by supportive learning and teaching environments. In other words, we should create a kind of environment, supportive environment. Тобто ця ширша перспектива побудована на тому, що нам необхідне більш ширше навчальне середовище, яке буде у всьому допомагати студентові. I presume that you see this as a very abstract kind of definition. I mean, something, bold words, big meanings and the like. But later, I will show you practical implementation of these models. So you will see that despite this quite general characteristic, this attitude is very concrete. Тут я думаю, що це визначення для вас зараз здається дуже абстрактним, але я пізніше покажу більше це все на тому, як воно буде практично використовуватися, і пізніше я більш детально розкажу про цю систему. What are 10 core elements of this student-centered learning and teaching model? Here in the title, we have a buzzword, ecosystems. What are these 10 core elements? First are policies, rules, which enable student-centered learning and teaching, which is obvious. First, we must have proper regulations, proper law, proper policies. Так, тут перш за все це нам треба обговорити про основні елементи цієї системи. Тут ми будемо їм далі називати екосистемою. І нам важливі самі правила і регуламіни, які нам допоможуть вести це навчання і викладання, яке буде студент-орієнтоване. And the second bullet, we must have student-centered curriculum and student-centered pedagogy. Okay? Curricula plus pedagogy. Тобто, а друге, це те, що нам потрібен план занять і педагогіка так само орієнтована на студента. Then we have an interesting component because it is student-centered assessment. Далі цікавий у нас компонент – це оцінювання так само орієнтоване на студента.
Have a look at this and try to confront such a statement with commonly used term student assessment. Usually, student assessment means that a student is assess myself as a lecturer, okay? So on the one hand, we have student, on the other, we have a lecturer, and student assess lecturer. І тут дуже цікавий пункт – це оцінювання так само студент-орієнтовано. І що це, попробуйте зіставити просто з звичайним оцінюванням. У нас тут буде студент, і буде викладач, і студент повинен буде оцінювати викладача. So how to interpret such a term? Student-centered assessment, meaning what? Students assess themselves? Тобто, як нам зрозуміти тут це визначення? Чи студенти повинні самі себе оцінювати? I will come back to this issue later. Then we have flexible learning pathways. Olga? Далі наступний пункт – це гнучкий навчальний шлях навчання. Okay. Let me give you an examples from my practice. Okay. Let me tell you what I am doing as a lecturer. Далі я б хотів надати свій приклад, що я роблю. Okay. I run 15 and 30 teaching hours courses. Okay, one courses are 15 hours, one courses are 30 hours. Okay. Я проводжу курси на 15 і 30 годин відповідно. Okay. If it is a 15 teaching hour course, I have 8 meetings with my students. Якщо це курс на 15 годин, я маю 8 зустрічей зі своїми студентами. So I have 8 topics for this course. І я маю відповідно 8 тем до цього курсу. On the first lecture, I'm presenting to my students these 8 topics. На першій лекції цього курсу я презентую їм ці 8 тем свого курсу. Then I ask the following question. You have the right to propose 2 topics of your interest. Okay? So please decide which out of these 8 topics, 2 of them, which you consider as not interesting for you. So we may replace these 2, my proposals, by 2 your proposals. Потім я питаю студента, я їм говорю, що ви маєте право запропонувати 2 теми. Тобто у нас є 8 тем, ви можете вибрати, які 2 з них вас не цікавлять, і запропонувати свої теми, які будуть цікавішими. Usually, students have proposals regarding these 2 topics for this 15 teaching hour course. So usually students raise hands and they propose some topics. The iron rule is that in order to place this student's proposal into my syllabi, more than 50% of the students must vote for this topic. Okay, so majority of students must agree to have these proposals among the list of topics. Звичайно, студенти мають такі пропозиції, і
Залізне правило полягає в тому, щоб додати такі дві теми в свій навчальний план. 50% студентів повинно його бути, більше 50% повинні бути за, тобто вони повинні погодитися з тим. Okay. Of course, that underlying assumption is that proposals coming from students must fit within the framework of a given course. Ну і звичайно, що пропозиції, які вони повинні надавати, повинні відповідати темі взагалі вибраного читаного мною курсу. But if students are in a position to convince me that proposed topic maybe not fit ideally with the framework, but is connected and is of the interest of my students, I agree. Even if the topic itself is much closer to another discipline or another course. Але якщо студенти іншого випадку можуть мене навіть переконати, що ці теми, вони не дуже відповідають темі даного курсу і можуть бути близькими більше до якихось інших дисциплін. If it is 30 teaching hour course, so I have 15 topics, students may propose 3 topics. 3 new topics, and then they decide which out of 15 proposed by me should be deleted, and these 3 new are built in the framework of a given course. Тобто, якщо у мене є курс, який Oops, we lost Olga. I see. то Okay, technical problems. I'm sorry for this. Yes. Олька, ти можеш виключити відео, можливо, так зв'язок буде ліпший і просто... Very good. Thank you, Igor. That's excellent idea. Very good. Yes. Good. yes, maybe. Proceed, Olga. Далі було, не знаю, чи ви почули, що професор вказував на те, що якщо в нього курс складає 30 навчальних годин, то це відповідно 15 різних тем, і студенти можуть вибрати 3 теми свої, які вони захочуть. And here, you should, you, my beloved colleagues, you should pose a fundamental question. What could be the question? І тут, мої дорогі колеги, ви повинні мене запитати дуже важливе запитання. What it could be? Так, що це за Okay, запитання може бути? due to time constraint, I will pose this question. Look, you are obliged to prepare a syllabi for your course, okay? So you are obliged to proceed with the topics out of your syllabi. If you change the topic, it is against the rule. It is even against the law, okay? Because the set of topics was accepted by the dean. So what we are doing? You are changing the rules. What about dean's approval for this? Do you report on this to the dean? The answer is no, I do not report. Okay. Am I violating law? Yes, I'm violating law. Yeah, I'm sorry for this, but that's what I'm doing. І тут у вас повинно було виникнути таке питання. Я ж повинен підготувати свої навчальні плани, і, відповідно, я ж їх затверджую у декана, але студентів, і вони, звичайно, що затверджені вже напередодні до проведення мого курсу, і виходить, що я порушую правила, і я порушую закон.
І відповідно, що я не повідомляю це, про це декану. Okay, but it is what I defined as flexible learning pathways, okay? Do not repeat the same for all of the groups of students you have. Try to differentiate, okay? Try to ask people, ask students what they would like to cover during your lectures, okay? Give them such an opportunity. Be open, because it is in the line of this new, it is not a new model, but the most current model of student-centered learning and teaching model. І це те, що я і називаю гнучким навчальним шляхом, гнучкою такою стежкою у навчанні, тому що я думаю, що потрібно питати, що хочуть саме студенти, які заняття їм би хотілося пройти, і я так само хотів, щоб інші так само були такими ж відкритими і до такої роботи. The fifth core element of this ecosystem is active learner support. Learners, plural, should be supported. But also teachers should be supported. This is the sixth element. The seventh, active learning spaces, including academic libraries. Unfortunately, due to COVID-19, you are not in a position to visit my university. In the past, the last part of a program took place in Krakow. So your colleagues had the chance to see our university and university buildings and classrooms and the like. And when you visit this university, you probably very quickly observe that at our universities, they are not learning spaces. Okay, they are corridors and classrooms. But what about rooms where students could sit down, read and write? No, there are no such spaces at our university, sorry to say. This current model implies that such learning spaces should be provided for students. Learning technologies, infrastructure, community learning connections and partnerships. And here, my collegium deals very successfully because we have very extensive and very well elaborated links with business community. Тут варто вказати, що п'ятий пункт – це підтримка самого студента, тобто того, хто навчається, а шостий, відповідно, і самого викладача. Сьомий пункт – це Learning spaces. Це активні місця для навчання, а також самі бібліотеки. І в цьому модулі вказані, що необхідні такі місця, де б студенти могли активно вчитися, сидіти, читати. І теж, так, наступний пункт – це інфраструктура навчальних технологій. І останній пункт – це зв'язки з громадського навчання і так само партнерство. Yeah.
Actually, this is not the last, but second to the last, because the last one is quality assurance supporting student-centered learning. This activities should be monitored and should be assessed also. So these are 10 components of student-centered learning and teaching ecosystems. Let me now go to practical examples. Let me switch these benefits from the model because 15 minutes left. Let me go to examples, to good practices. Again, Ireland. We already found Ireland on the list of the countries where a great attention is paid for quality of learning in higher education. And here on this slide, you see that a very interesting institution was founded in Ireland. It is the National Forum for an Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education. And this is a very interesting example because the forum is composed of university teachers. It is not, you know, a top-down initiative. It is bottom-up initiatives. University lecturers and university professors formed this national forum. And this national forum plays a very important role in Irish higher education because it's an institution which review and assess propositions from various ministries, especially from the Ministry of Higher Education. And this forum is also focused on the professional development of those who teach. And this term is very, very, very broad. These are not just university professors. These are also lecturers taking part in other forms of education, not just highly institutionalized like universities and the like. Так, останній пункт був якісна підтримка студент-орієнтованого навчання. І далі ми переходимо до передових практик. І тут знову ми згадуємо Ірландію і вказуємо на те, що в них є досить важливі вдосконалення. І, наприклад, одним з них є створення такої інституції, як форум. Він був створений з ініціативи самих викладачів, тобто ініціатива йшла не згори, а з самого знизу. І цей форум має дуже важливу роль взагалі в вищій освіті Ірландії. Вона також обговорює і оглядає і оцінює різні пропозиції, а саме, наприклад, від пропозицій від міністрів і міністра вищої освіти. Вона зосереджена на професійному розвитку тих, хто викладає, тобто тут вказується не тільки самі вищі навчальні заклади, як щодо нас, а й там інші центри. I personally put a special attention to this learning within and across various disciplines. Within and across various disciplines. And I'm very, very, very glad that in Ireland, such emphasis is put on this interdisciplinarity.
Я особливо дуже радий, що тут велика увага приділяється не тільки навчанні в межах одної дисципліни, але і крізь саме крізь і поперек різних дисциплін. This is an example of coming from the University of Limerick, a place I visited over 20 years ago. It was. In 2014, the University of Limerick launched a program. It was the strategy aimed at emphasis on concept of engagement, students' engagement. І тут, наприклад, дуже цікавий приклад із університету Лімеріка, в якому я був 20 років тому, і там є важлива, цікава стратегія, яка зосереджена на тому, щоб заохочувати студентів до навчання. In a few minutes, I will decipherate what they mean by engagement, students' engagement, and this goes arm in arm with what my colleagues said, saying approximately an hour ago that students are not so interested in participation in lecturing and in teaching in general. They are passive, right? They have full-time jobs and they, just swing through the corridors of the university. Let us have a look at what University of the University of Limerick is practicing. This engaged learning means academic rigor. And this academic rigor means, as you see here, a disciplined and rigorous approach. Disciplined and rigorous. Meaning that, yes, students are treated very seriously, but also it is expected that students will behave, okay? In other words, that students will be responsible for the process, okay? Not just receivers, but also givers. І тут я дещо хочу розшифрувати, що це буде означати, як потрібно заохочувати студентів, так як ми вже говорили і з вами раніше, що студенти зазвичай десь працюють, вони не дуже активні, а навпаки пасивні і зазвичай просто тільки пропливають повз весь університет. А тут вказано про те, що дуже важливими є дисципліна і суворий підхід, тобто студенти повинні ставитися до свого навчання серйозно і вони повинні відповідати за своє навчання самі. Unfortunately, only 8 minutes left, so I would like to comment shortly on just 2 examples out of several I have on this presentation. So you since all 3 presentations will be sent to you, you will have the chance to look through it once again. First comes from the Department of Philosophy of University College London. And here is a very, very, very interesting case. You know why? Because in the National Student Survey, the Department of Philosophy of University of College London was very low ranked. Okay, so this overall satisfaction of students was on the level of 70%, and the score improvement was at a level of 44%. What the department did was to hire, meaning to establish a new post.
it hired a student facilitator, a new staff, and the result was impressive because, as you see, this overall satisfaction rose to over 80%, and feedback scores rose to 77%. By the way, the most actual national student survey, and again, I am responsible to provide you with the latest achievements, so that is why I'm referring to National Student Survey. You must, maybe you know, let me remind you that this National Student Survey is an initiative by 4 founding and regulatory bodies: the Office for Students, the Scottish Funding Council, the Higher Education Funding Council for Wales, and the Department of Economy Northern Ireland. So 4 institutions are financing and running this survey. In the last survey, the survey was ended on April the 30th this year. Look at this: 432 students. So more than 300,000 UK students took part in this survey. So it's a massive research, and the level of the percentage of respondents who were satisfied with the quality of the course was at the level of 83%, which was higher than in the previous year. By the way, look how Britons approach the problem of quality of teaching. One of the tools is asking students, okay? Asking students, please participate in National Student Survey, okay? Let us know what you think, how you assess your university, your courses. Good initiative. And excuse me, Professor. Well, what was that about facilitator? It was like he was a teacher, or he was okay. A tutor? Okay, yeah, good question. Good question. Thank you. This is not a teacher. Facilitator is, you know, a kind of a matchmaker. Okay, it is a person between teachers and students. Okay. Mm-hmm. So okay. this is you know, a kind of a neutral body, neutral. Okay, so this person is listening to students and is listening to professors and lecturers. Okay, and is trying to make ends meet. Добре, я пробую перекласти ту частину досить довго. Тут вказано було також про те, що необхідно було якось покращити задоволення від навчання на одному із факультетів. Це був філософський факультет в університетському коледжі в Лондоні, і там вдалося цього досягти там з великими показниками завдяки тому, що працевлаштували одного такого собі як ведучого, чи як таку перехідну зробили посаду між викладачем самим і з студентом. І наступне це те, що провели дуже важливе національне опитування студентів, де опитали більше ніж 300 тисяч студентів, і в якому дізналися, ну, отримали цей фідбек, зворотній зв'язок, і дізналися, що більше ніж 80% студентів загалом задоволені від навчання. You know, I suffer nearly physically because there are so many interesting examples. And I have 2 minutes. Please look through project-based learning at Sheffield Hallam University. It is one of 2 universities, because in Sheffield there is a University of Sheffield, I know because I visited it, and Sheffield Hallam University. Very interesting case, but I would like to draw your attention to yes.
just improvisation and composition in theory and practice. This is a module at the, Newcastle University. Look what the lecturer teaching just improvisation, what this guy did. The teacher filmed the students when they were practicing their performance pieces. Okay. And then sent this video to students with some notes and comments addressing to a given performer. Okay. Olga, try to translate. Так, і тут зараз дуже багато є цікавих прикладів, але, на жаль, у мене тільки 2 хвилини, я не можу на цьому зупинитися, ви все отримаєте. І зараз дуже цікавий приклад з того, як викладали імпровізацію джазу, імпровізацію, композицію джазу в теорії на практиці, де один з викладачів робив відео зі своїми студентами і потім відправляв їх, він їм разом із своїми коментарями і зауваженнями. At that stage, it was a feedback from a lecturer to a given performer. So it was one-to-one kind of relationship. But this was the first step. Тобто на цьому етапі це був просто зворотній студент від викладача до свого студента, тобто відповідь 1 на 1. But then this instructor posted all of the videos, okay, and sent link to all of the students. So students could see not only their own performance, they could see on this page also performances done by their colleagues. And then students started to exchange ideas and exchange opinions on his or her colleagues' achievements. So in order to have just one-way communication from a lecturer to a student, this was enriched by also feedback from other students between themselves. Quite an interesting solution, I must admit. Що було другим етапом, це те, що цей викладач розмістив вже ті самі відео вже для всіх. Тобто і інші студенти могли коментувати відео інших студентів. І ми отримали ще другу ланку зворотнього зв'язку, де студенти могли коментувати відео інших студентів один одного. And now back to the issue of passive students. According to the report by this instructor, in the past, students were not so involved in the process of exchanging opinions and talking among themselves. After this initiative, when students had the chance to see other colleagues' performances and exchange ideas, the whole communication process, started rocketing. Students were very engaged and very active, talking with each other, and of course, talking with their instructor. So this was a success, and the instructor got the National Award for innovative teaching. Тепер повернемося назад до тих студентів. Виходить, що спочатку сталося так, що всі студенти були залучені до процесу, вони почали обмінюватися думками, і взагалі весь цей процес дуже сильно активізувався, і взагалі налагодився сам зворотній зв'язок. В кінці кінців цей викладач отримав навіть національну премію.
I am deeply sorry. I'm running behind my schedule because it's nearly 25 to 7 Polish time. It is 25 to 8 your time. Please forgive me this. But I am very enthusiastic when talking and addressing issues regarding this new approaches and new tools. In the presentation I'm going to send you, you will find more practical examples. I would like to recommend you the very simple tool used by Professor Mazur from US. It is a very simple tool aimed at students' involvement. Students are giving a short task. It is just a question, and they are supposed to form a good answer to such a question. And they are given 2 minutes to discuss in group of from 3 to 5 to discuss ideas. And then after the next 3 minutes, they are expected to present just one correct answer to such a question. I mean, easy tool, but when used in a classroom, it helps involving students in the teaching learning processes. That's all for now from my side. If you have questions or comments, feel free to pass them to me. Зараз ми вже вийшли, я вже не маю досить часу поговорити більше, але ви знайдете більше матеріалів в моїй лекції, яку я вишлю. Також я вас прошу переглянути матеріали професора Мазура. Там розказується більше про те, як можна залучити студентів до роботи, наприклад, давати їм короткі запитання. Наступне в них буде 3-5 хвилин на обговорення. І наступні 3 хвилини вони повинні надати вже одну правильну відповідь на це питання. Досить цікаві є механізми, щоб заохотити всіх студентів. І зараз прошу, якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх. Okay, can I ask, please? Yes, please. How do you think, is your methods maybe relevant to students of the first year or not? Thank you for this question. Bravo. Excellent question. Problem lies in the fact that I do not teach students from the first year. Okay? I have my courses with students on the second and the third year in bachelor degree, and then I have students from the master's level. Okay? So very good question. Because probably I will be very, very, very careful opening the door for students who are sophomores, okay, who are not very knowledgeable in respect to courses I teach. Good question. Okay, but my immediate answer is no. I will have to think this twice. Okay, but I think that these methods are relevant for students of higher level of intellect, maybe. I'm wrong, but I think so. You are right. Yes. By the way, thank you very much for your lecture. Thank you. It was very interesting. Thank you very much. Thank you. Тож, тут було питання щодо того, чи доцільні ці методики для студентів не тільки старших курсів, а, наприклад, першого курсу. І професор вказує, що він сам викладає для студентів 2-3 року
бакалаврів і вже магістрів. Тобто, якби це були студенти першого курсу, то він до цих всіх нововведень ставився більш уважно і так не так швидко би приймав рішення щодо їх введення. Okej, panie profesor, mamy czas, już sesja musi być skończona. Dziękuję bardzo za webinar. Thank you very, very much. Thank you to all of you. Thank you, Olga, for excellent translation. Thank you, Igor, for managing all this venture. And see you next Tuesday, I guess. Yeah, we have Friday. Tuesday? I think Friday. Tuesday. We meet next on Friday. Oh, sorry. No, Yeah, Friday. This coming Friday. Sorry. Okay. Так, Okay. наступне підключення в нас з вами 25 вересня в 18:19:30, також з паном. Thank you. It was nice to meet you. Okay, bye-bye. Дякую. Thank you. Гарного вечора всім.